മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരുമയോടെ മികവിലേക്ക് എന്ന സ്ലോഗൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് 15 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വികസന കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ 5 വർഷവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അത് കൃത്യമായി പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രകൃതി സൗഹൃദ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്. വരും കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പച്ചത്തുരുത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അംബീഷ്യസ് പ്രൊജക്റ്റാണ്. അത് ഇന്ന് പല സ്കൂളുകളിലും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മൾ പച്ചത്തുരുത്ത് സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ മാനികാവ് പ്രദേശത്ത് തന്നെ വിപുലമായ രീതിയിൽ പച്ചത്തുരുത്ത് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Meenangadi Grama Panchayat is located approximately in the middle of Wayanad district, which is nestled among the Western Ghats mountains. From the beginning, the existing Panchayat committee is giving highest priority for activities related to environmental protection and thereby achieving the goal of sustainable development. For accomplishing this, the Panchayat has initiated several projects in this direction. At the time when the threat of climate change induced by global warming is looming large over our ecosystem, protection of environment has become the need of the hour. Considering this aspect, Meenangadi Grama Panchayat decided to implement innovative programs for the restoration of ideal environmental conditions, sustainable development, biodiversity conservation, water conservation, soil conservation, etc. The unique initiative for a carbon-neutral panchayat is the key project among these, probably the first project among a local self-government institution in India in this regard. Apart from the general aspect of being a participant in the defense against the climate change process, the project has its additional local significance. This is because 76% of the local population is depending on agriculture, and thermosensitive crops like coffee, pepper and paddy that are vulnerable to climate change are the major crops in the area, along with banana and arecanut. The ambitious project was formally launched on June 5th, the World Environment Day in 2016. The Panchayat aimed to become the world's first carbon-neutral Panchayat. For that, it decided to equip itself for tackling the climate change with best practices for sustainable development such as conservation and expansion of forests and biodiversity, drastic reduction in carbon emission from households, transportation and industrial sectors, conservation of its soil and water, practicing organic agriculture and reducing and recycling waste. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീനങ്ങാടി എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം. ഇതിൽ എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എനർജി പോലുള്ള മേഖലകളിൽ, കാർഷിക മേഖലകളിൽ എങ്ങനെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറക്കാമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർബൺ ആഗിരണം അഥവാ കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ കൂട്ടുന്ന നടപടികളും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. As the first step towards this dream goal, the Grama Panchayat decided to benchmark carbon stock and emission. For assessing carbon stock field level, survey was conducted on soil carbon, homestead trees and about forest and plantation. Carbon emission was assessed based on energy audit, waste audit, agriculture, forestry and other land uses, and livestock audit and transport audit. From these audits, it was found that about 15,190 tons per year of carbon emissions is more than that of carbon stock. Approximate carbon stock enhancing potential from different components were estimated as follows.
Soil carbon 1496 ton, planting additional trees 15,000 tons, and through increasing forests and plantations cover by 10%, 2,750 tons. The carbon neutral Meenangadi Panchayat project intends to offset carbon dioxide and other greenhouse gases emitted by human activities through a series of environmental friendly programs. AgroVeg is a program for the cultivation and conservation of native varieties of vegetables and covered an area of 64 acres of land. AgroRoot project covered 16 acres of land and cultivated native tuber crops to address the need of food security among tribal population in the Panchayat. Under the Green Cover for the Earth project, the Grama Panchayat planted 6.5 lakhs coffee plants, 3.5 lakhs pepper seedlings, 4.5 lakhs fruit trees and medicinal plants to widen the vegetative cover and for the conservation of native tree species and for biodiversity conservation. The labor under MGNREGS had key role in the successful implementation of this project. Stream protection with diverse bamboos is another project of the Panchayat. A bamboo park was set up in Manikav UP school. The Panchayat identified 111 sacred groves within the limits of Meenangadi and assessed plant diversity with the help of M.S. Swaminathan Research Foundation. Panchayat identified and utilized 38 acres of barren land owned by the Devasam Board for the establishment of a biodiversity heritage site for promoting biodiversity activities. 115 species of trees which are found in Western Ghats were planted in this site. Totally, 3.5 lakh plants including fruit and medicinal plants were planted through the convergence of different departments and agencies like MGNREGS, Social Forestry, M.S. Swaminathan Research Foundation, etc. Meenangadi Grama Panchayat also joined with the Haritha Kerala Mission in its Pachathuruth initiative. Under the program, a Pachathuruth has been set up in Manikav where 642 different varieties of trees were planted and being protected with biofencing. Meenangadi Grama Panchayat could also establish effective waste management system that too definitely is a part of environment conservation activities. The Grama Panchayat has an efficient bio-waste processing system and a proper mechanism for the collection and management of dry waste.